Okay, so let me rename it. um, Rename, for example, this should be just php.png. now see, agar ma بخوایم کی جازمی picture inside pics folder, we have the php.png. If I just save it and reload my page, I have this picture. And if required, let me just give it a width of around, how much, maybe 100 pixels. Fine. Now اگر ما فرضاً بخوایم که هم 100 بار تکرار کنم and it is an img tag, I can do it very smoothly. یک رایش خوی است که همی img tag در echo statement within string ایجا در بگیریم. ولی اگر این ممکن که بیشتر تگ ها باشد then that is not a feasible way. ما میتوانیم که همین لوپ از این بلاک PHP با دیگه بلاک PHP بعد از img ادامه بدیم و اوجا بستش کنیم, which is a very smooth and convenient way of integrating any HTML markup, multiple HTML markups inside any PHP block. یعنی ما روز گفته بودیم که در PHP فایل ما میتونیم مولتیپل PHP بلاک ها رو باز و بسته کنیم و خوبیش دمی است که کل بلاک ها مانند یک کنسیدر میشن. یعنی که یک نو بلاک PHP جور کردن ما کدام نو کود ایجا نمی کنیم, but we can continue any code from this block to this block. Let it be a separation in between these blocks. یعنی اگر یه هر چند separation HTML مارکاپ یا هر CSS بلاک باشد در داخل ازی چون یک HTML مارکاپ داشته میتونه we can just integrate it. یعنی سعی کنیم این ایمیج ما در HTML گرفتیم بیرون از PHP و این فقط یک empty PHP بلاک است. در این PHP بلاک پیش ما یک لوپ جور کردیم که اینی نمبر 1 نمبر 2 را نشان میده, از اینجا باز است اینجا بسته است. اگر ما فقط قوس بسته از این را از اینجا انتقال بدم و این را بیارم با بلاک بادی PHP, یعنی آل لوپ در این بلاک باز شده ولی بسته نشده, بعضی کارا را در خود PHP انجام میده و بعداً در داخلش وسطش بیرون از بلاک PHP مارکاپ HTML آمده, هر رقم مارکاپ که باشه بعداً در بلاک بادی PHP همی لوپ باز کردگی ریجا بسته کردیم. So what will it do? It will iterate this markup as well. و مارکاپ که iterate میشه ما شما میفهمیم که ما multiple img tag automatically برای ما generate میکنه ایلو و اینجا که execute میشه به شکل ما ایره میبینیم. If I remove this br then you might see something better. See, br all in is done. So this is from the HTML block itself and then this is the markup. This is from the HTML block and then this is markup and we can do it all over. So that is how we can, اگر فرضاً بخوایم که یک break داشته باشیم. See, now this is HTML. ما اینجا نیاز به کدام کوتیشنی نیکو نداریم. Within HTML ما line break انداختیم, then you will see it like this. اگر خواسته باشین که اینی نمبر بعد از اکس بیا, just move it from there to here. با این بلاک PHP اگر بیارم یعنی بعد از اکس پیش از قوس بستش. Save and refresh. You will see it like this. حالا اینجا فقط یک گپ شده که بیار بعد از اکس می, اگر بیار ما باز از این بلاک بکشم و بعد از ختم لوپ در HTML را پرتم اینجا. Now if you save it and refresh it, so you will see it like this. Where is the BR? So there is no BR. برای ازی که آلی باید داخلی لوپ باشه. So I'll have to put it here. و از داخلی لوپ کی را میارم then میفهمیم که از داخلی لوپ باید به حیث string باشه. Now save it and refresh it. Now see, آلی نمبری طرف میاد, پیشو طرف میامد, آلی اکسی رقم میاد. So that's how you can iterate through anything. Now even we can make this image dynamic. You already know that. Yaks agar بخوایم dynamic کنیم, you just need to pass a different value to the source of it and it will be a dynamic picture, which we don't have here. برای ازی که نام ها باید که از دیتابیس یا از یک جای دیگه بیا که automatically dynamic اکسارا توسط لوپ نظر به تعداد اکسا خودش جنریت کنه. But since ما قسمی که پیشتر از کانتر لوپ ها را گپ زدم, سعی کنیم اگر احیانا ما اینجا بیایم
و با هر یکی از این ما یک نام بدم. let me just say show more rename و برای یک نام میتونم مثلا یک دات پی ان جی. برای یک نام میتونم فرزن rename دو دات پی ان جی و برای یک نام میتونم rename say dot png and you can just keep going. مثلا let me just take this one, copy, paste, and then rename this one with 4.png. They all should be of the same convention, although no one does it like this, but since we are practicing همون تو یک تاپ تا ذهنی ما آمد که همون تو یک کار اگر کنیم شاید ریزلت بده. معمولا سعی کنیم اگر ما بخوایم در این دایرکتری با اینها لوپ ترو داشته باشم، یعنی که کل عکس ها که در دایرکتری هستن خودش لوپ شده بره و خودش در پیج آمده بره، then that is a way. بخاطر که جایی لوپ ما already نمبر جنریت میکنه. ما برش میگم که از یک رفته برو تا کوچک از 5. این لوپ ما شد. حالی ما اینجا گفته میتونیم که در داخل پیکس فولدر ما به نام 1.png 2.png 3.png اکسا داریم، او را لود کرده برو. So instead of this PHP we can take this $i dot png در جایش، ادرسش در جایش. هر بار که در پیکس میره قیمت آی که میگیره یک دفعه یک است، یک دات پی جی یک سبر ما میگیره. دوم دفعه که قیمت آی 2 میشه در پیکس 2 دات پی جی جمعی از با جای آی بازی میشه یک، همی رقم 3 همی رقم 4. and if we have hundreds and tens of files همون رقم معلوم تا hundreds and tens رن کرده میتونیم و ای را ایتریت کرده different اکسار automatically برای ما خود جنریت خواهد کرد. So we can do a concatenation like this, or we can just directly put it here. There are two conventions in PHP. Let me just first try a direct way and see if it works. It doesn't. So now I have to go all the way other. مثلا ما میتونیم کی رقم. Okay, so there should بلاک be like PHP رو میگیره. exactly یک بلاک PHP را inside is گرفته فکر کنم میتونیم here, and then if I echo out dollar of I, then this should work. این رقم. و اگر بخواین که concatenation کنین then there should be قوس باز و بسته. این قوس باز و بسته یک سنتکس نو میجا آمده which I'm not sure که دی ورژن کار میکنه یا نمیکنه. یعنی هیچ به این بلاک PHP هم نیاز نیست. ما دایرکت کرلی بریسز اگر پرتیم و هم در PHP است، در یک فریمورک PHP است، but I'm not sure که در procedural PHP دی لیول کتی ما کار میکنه یا نه. این رقم. This is a more convenient way. Direct double curly braces and then try it. No, it doesn't, but it works in a framework. So I think that is the این کار blade. میکنه استاد. Yeah, that is the blade syntax, not the procedural way. So for now you can just consider it like this. این را باید echo کنیم and save it and refresh it. So you can loop through the files in a directory. Now the thing is پیشتر درباره کانتر لوپ کی گپ زدیم. وقتی که ما از اول میفهمیم که چند بار باید دوره کنه یا از اول ما مشخص میکنیم then for that purpose this is a best loop. یعنی ما اینجا در فایل دایرکتری خود اینجا میبینم که I have only from 1 to 4. then I have planned to run this loop exactly 4 times and that count should be from 1 to less than 5 or 4. در این صورت counter loop best choices. So that is just a demo. یعنی که شما میتونین لوپا with markup integrate کنین دیگه concept loop در کل همون concept است. چی counter loop باشه چی conditional loop باشه there is no big difference with that. And you can implement even the same with a while loop. سعی کن اگر من مکمل ایزی کاپی میکنم و بعد از اینجا میایم مثلا یک دو تا بیار تگار انداخته اینجا پس پیسش میکنیم. We can just change this from that. What is the problem? Have I done any mistake? Block PHP را کاتش کاپی نکردیم. So I'll have to copy it with the PHP block. Copy and paste.
حالا چیزی که میکنیم است که مثلا اگر بخوایم همین لوپ با while تبدیل کنیم then just say while حالا در while لوپ میفهمیم که ما این سه بخش نداریم step stop and start نیست اونجا فقط expression است اونجا فقط condition بوده میتونه so we have to remove this step and take it out of the loop we have to remove this step that was the start and take it at the end of the loop هر جایی که لوپ ما end میشه and we just need to let the condition be here بینامق تغییر for loop با while loop تبدیل میشه this is just a syntax wise explanation or a demonstration other than that ما معمولا این رقم کال در while نمی کنیم به خاطر که implementation for loop از دی هم counting صورت میگیره but since we do not have a proper condition so I'll just go with it یعنی در while loop آلی ای یک کاونتر مثال ما در while implement کردیم و نیچ هم counting اصلا صورت میگیره but it could be any condition قسمی که ایجا میبینین دالر رای از یک شروع میشه ایجا گفته میشتا که آی کوچک از 5 باشه you just keep on looping through it and دا آخری باز step value تغییر میده if I just save it and refresh it you will see the same result ای result اول که است از for loop است ای result دوم که است از while loop است So there is no difference in the looping, in the iteration. The only difference is in the case, in the scenario. یعنی در کیسی که شما conditional میخواین باز میتونی جا فقط condition تان پارتین. It solely depends upon the condition which we might not be able to predict. ولی خب ما کاونتر ایمپلمنت کردیم به خاطر از اول پردیکت کردن میتونیم که از یک شروع میشه و تا کوچک از 5 میره و در هر بار یک اضافه میشه ولی اگر سیناریوی باشه که start and endش در دست ما نباشه we only know که تا که condition true است تا وقت رفته بره then in that case we use the while loop and the do while is also the same یعنی اگر همی لوپ ما بالی با do while تغییر بخوایم بتون the only thing that I should do is while با دو تغییر میتیم و جایی که لوپ بسته میشه ایجا while آورده و کندیشن خدا نوشته میکنیم این کندیشن از ایجا move میکنیم با ایجا and then I think it takes a semicolon at the end now this becomes a do while loop if I refresh it I'm getting the same results فقط فرق بین while و do while دی است که اردویش conditional loop هستن the only difference is the checking of the condition یکیش pre testing داره دیگهش post testing داره یعنی یکی pre condition check میکنه دیگهش post check میکنه در صورت while loop اگر let me just give you an example خب باشه میرم در صورت do while loop سعی کنین اگر مثلا این condition از اول هم اشتباه باشه conditionی که در while انداختیم یعنی که اینجا آی اینیشالایز کردیم با 11 و اینجا گفتیم تا که آی یعنی که 11 کوچک از 5 باشه لوپ کرده بره در این صورت از اولی کندیشن فالس است but still اگر ما رن کنیم یک بار حتما داخل لوپ رفت و بادی را اکزیکیوت کرد با ما ولی در صورت while loop اول کندیشن چک میشه و بعدا اکزیکیوت میشه which you have already tried یعنی اگر در صورت while loop رقم ما کندیشن فالس کنیم باز یک بار هم بادی از رن نمیشه با این قدر تفاوت ما میتونیم که نظر به سیناریو یوز کیس خودی را استفاده کنیم so that is the difference between the three types of loops counter loops and conditional loops and in PHP it has a very good use it has a very good integration with the mockup and the web technologies through which we can utilize it in many efficient ways و در آینده باز انشاءالله امی مثالا را باز وقتی که در دیتابیس ها رسیدیم we need many iteration and dynamic iteration from database from the records of a table و جمع باز dynamic markup generate میکنیم و dynamic content از طریق loop through generate کرده میتونیم so that is it for the loops only one loop that is left is the for each loop for each loop I think در JavaScript شما already را خواندین و بلد هستین but still we'll see it with the arrays in PHP یک
لوپ مخصوص است که به خاطر لیست ها و اره ها استفاده میشه وقتی که ما نمیفهمیم یا نمیخواهیم که فیکسد نمبر آف ایتریشن در یک لیست داشته باشیم و میگیم تا آخر لیستی لوپ کده بره او مربوط لیست میشه که چند ایتم داره هر چند ایتم که لوپ داره تا او وقتی لوپ کده بره then we use for each of the elements of a list or for each of the element of an array ما میتونیم که یک لوپ رن کنیم which we'll do and which we'll try after learning arrays برای که یک اره یک بار داشته باشیم با دزور for each کده میتونیم otherwise we can't do it. So we'll do it after arrays and I don't think that we can go through arrays in this class. There are 3 types of arrays and I don't have enough charge left in my laptop, so I think I'll just wind up here. If you have any problem you can ask me. Other than that we'll continue in the next class.